আমাদের এলসিডি খোলা হয়ে গেল। এক পাশ থেকে উঠাতে হবে। দেন সর্বপ্রথম ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করতে হবে। তো আমরা ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নিব। নাটগুলা যেটা যেখান থেকে খুলছি এটার পাশে আমরা এটা এভাবে রাখবো যাতে লাগানোর সময় ঝামেলা না হয়। তারপর আমরা এই ব্যাটারির খুলবো। একটু কি করে এখন আমরা ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নেব। প্লাস্টিক দিয়ে করলে ভালো হয়। তারপরেও যদি যেমন ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে নিলাম। এখন আমরা এইগুলো খুলতে হবে। বন্ধুরা, যে নাটগুলা যেখান থেকে খুলি ঠিক এভাবেই পাশে রাখবো যাতে লাগানোর সময় সুবিধা হয়। এখন আমরা ফেস আইডির নাটটা খুলবো। ফেস আইডি। এখন আমরা এলসিডির নাটটা খুলবো। দুইটা নাট এলসিডির। আমাদের এলসিডি খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা নতুন এলসিডি টেস্ট করব। এটা পাশে রাখলাম। নতুন একটা এলসিডি আমরা নিব, তারপর টেস্ট করব। এটা হচ্ছে আমাদের নতুন এলসিডি আইফোন XR আইফোন 10R। আমরা এলসিডিটা নিলাম। নতুন এলসিডি টেস্ট করে নিচ্ছি। একটু সাবধানে নাটগুলা লাগাতে হবে, কারণ আমরা ব্যাটারি কানেক্ট দিলাম। দেন পাওয়ার বাটন চাপ দিয়ে ধরবো।
এলসিডিটা ভালো আছে। জাস্ট আমরা এখন দেখব টাচ কেমন কাজ করে। পাওয়ার এসে গেছে। জাস্ট আমরা দেখব টাচটা কেমন কাজ করে। এটা হচ্ছে 15-0-93-96। গুড, কাজ করে ভালো। ওকে, ভালো কাজ করে। তাহলে আমরা এখন অফ করে নিব। প্রথমে আমরা ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নিব, তারপর লাইনগুলো খুলব। সবসময় ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নিলাম, এলসিডির নাভ খুলব এখন। ওকে, এখন আমরা যে কাজটা করব, শুধু পুরাতন এলসিডি থেকে এই ফেস আইডিটা শুধু পুরাতন এলসিডি থেকে এই ফেস আইডিটা আমরা এখানে ট্রান্সফার করব, দেন আমাদের কাজ ওকে। তাহলে এই ফেস আইডিটা আমরা অতি সাবধানতার সহিত খুলতে হবে, কারণ এই কাজটা অনেক কঠিন। খুব সাবধানতার সহিত এই ফেস আইডিটা খুলতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমরা কোন স্ক্রুটা কোথায় থেকে খুলতেছি। যেখান থেকে যে স্ক্রু খুলতেছি সেখানেই সেই স্ক্রুটা আমাদের বসাতে হবে। খুব সাবধানের সহিত খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমরা এই যে একটা টিন আছে, এটা একটু সরাবো, উঠাবো, তারপর ঠিক আছে। এখন আমরা চেষ্টা করব এই প্লাস্টিক সহকারে উঠানোর জন্য। আমাদের উঠানো হয়ে গেছে। প্লাস্টিক সহ উঠানোর কারণ হচ্ছে আমাদের যে নতুন এলসিডি, এই নতুন এলসিডিতে প্লাস্টিক দেয়া নাই, সেজন্য আমরা প্লাস্টিক সহ ফেস আইডিটা উঠালাম। যদি নতুন এলসিডিতে প্লাস্টিক দেয়া থাকে, তাহলে যেমন এখানে প্লাস্টিক দেয়া নাই, যার কারণে আমরা প্লাস্টিক সহ এটা উঠালাম। যেমন এই যে আমরা বসায় ফেললাম নতুন এলসিডিতে এইটা। আমরা যেখান থেকে যে নাটগুলা খুলছি সেখানে সেই স্ক্রুগুলা বসাবো।
সবচেয়ে বেটার হয় আমরা সবগুলা নাট একসাথে টাইট দিব। বন্ধুরা আমাদের কাজ প্রায় শেষ, আমরা এই প্লাস্টিকটা উঠাই ফেলবো। এখন সুন্দর করে আস্তে আস্তে করে প্লাস্টিকটা উঠাই ফেলবো আমরা। তারপর এটা লাগাই ফেলবো। ওকে, আমাদের কাজ শেষ। এখন আমরা শুধু কানেক্ট করব। তো এলসিডিটা বসাবো আমরা। প্রথমে আমরা ফেস আইডির লাইনটা বসাবো। সাবধানতার সহিত বসাতে হবে। তারপর আমরা এলসিডির নাটগুলা বসাবো। এখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট দিব। ওকে, আমাদের কাজ শেষ। এখন আমরা যেখান থেকে যেগুলো খুলছি সেখানে সেগুলো বসাই দিব। একটা কোনো কিছু দিয়ে এভাবে সুবিধা হয় দুই হাত দিয়ে কাজ করতে। আমরা এই নাটগুলা প্রথমে এইটা বসাবো। আইফোনের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে স্ক্রুটা যেখান থেকে খুলবেন সেখানেই সেটা লাগাবেন, অন্য জায়গায় সেটা বসবে না, লাগবে না। খুব সতর্কতার সহিত সেটা করতে হবে। এখন আমরা ব্যাটারি লাইনটা লাগাবো।
আমরা এখন এটা লাগাবো। দেন আমাদের কাজ শেষ। এখন আমরা এলসিডি আবার একটু ওপেন করে নিব টেস্ট করে, তারপর আমরা ফাইনালি এলসিডিটা লাগাই ফেলবো। দেন আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে বন্ধুরা। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এলসিডিটা ফাইনালি লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা শুধু বসাবো সুন্দর করে এলসিডিটা। যেমন প্রথমে সামন থেকে কি করতে হবে, সামন থেকে লাগাতে হবে এলসিডিটা, তারপর আস্তে করে এভাবে চাপ দেওয়া যাবে না। বসে গেছে। ওকে বন্ধুরা, এখন আমরা পিছনের দুটো স্ক্রু লাগাই ফেলবো, দেন আমাদের কাজ শেষ। ওকে, আমাদের আইফোন XR10R এর কাজ শেষ। আমরা এলসিডি চেঞ্জ করে ফেললাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।